Good afternoon, students. This is our Wonder 2 group, and today in class we have Emma, Mimi, Valia, and Sophie. Good afternoon, students. How was Easter? Did you have fun? Забавлявахте ли се? Did you have fun? Yes, you did. Yes. So we had a wonderful Easter vacation. Yes, we did. Okay. Now let's check some of the new vocabulary about Easter. Да проверим думичките, свързани с Великден. Okay. So look at the picture. Number one. What's number one here on the top of the tree? What is this in the picture? Can you say the word? This is a... One. Nest. Say together. Say a nest. Okay? One. Nest. Okay. Което е гнездо, нали? Nest. What's number two in the picture? Can you say, Valia? Number two. What is number two? Basket. A basket. Say Two. together. Basket. Everybody say together. Two baskets. Okay? Всички заедно на глас. Basket. Basket. What's number three in the picture? As you can see, this is a... Three. Bench. Everybody together. Bench. Say together. Bench. Айде всички заедно на глас. Bench. Bench. And there are a lot of sweets on the bench. Four. Sweets. Всички заедно. Sweets. Okay. And then we know for Easter we get a lot of chocolate eggs. Five. Chocolate egg. Eggs. Всички заедно. Chocolate egg. And there are a lot Six. of flowers. 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 Say together. Flowers. Okay. So now, where are these things? Okay. Използвайте предлозите за местоположение. In е в, on върху, under под, next to до, близко до, за да опишеме къде се намират всички тези неща. Exercise 1, exercise 2. Look in the nest. How many eggs are there? Let's see how many eggs can you see. Can you count? 1, Next. 3, 4, 5. How many eggs are there in the nest? Sophie? 5 eggs. Okay, that's correct. So we write number 5 eggs in the nest. Look in the basket. How many eggs are there in the basket? Can you count? 1, 2, 3 in the basket. So we are saying there are 3 eggs. Look on the bench. How many eggs are there on the bench? 1, 2, 3, 4, 5, 6. They're on the bench. There are 6 eggs. Or maybe sweets. No, we're talking about only about, this is not correct. Only about eggs. 1, 2 eggs. The others are sweets, aren't there? Maybe 2 eggs on the bench. Okay. Yes. Only 2. Look under the flowers. How many eggs are there under the flowers? What do they mean? Below the flowers. Yeah, where are the flowers? Flowers. Oh, here they are. Yeah, under the flowers. How many are there? 2. 1, 2 eggs are hidden under the flowers. 2 eggs. Look under the tree. How many eggs are there under the tree? 1, 2, 3, 4. Maybe 5, no, 4. 4 eggs under the tree. Yes, let's say 4 trees. And look under the bench. How many eggs are there under the bench? 1, 2, maybe this one on the left, maybe 2. 2 eggs under the bench. Yes.
Under the bench, there are 2 eggs. Look next to the basket. How many eggs are there? Next to the basket. How many eggs? Just 1. Only 1 egg next to the basket. And look next to the bench. How many eggs are there next to the basket? Next. I can see only 1 here. Only 1 egg next to the bench. Let's check the answers. Finish. Check my answers. Of course, we have 10 out of 10 because we've just answered the questions in the right way. Okay, good. Now, could you describe the picture? Хайде сега вие да опишете картинката, като използваме фразата има, how many, there are, how many eggs, и да използваме предлозите за време, предлозите за място, под, в, върху, във вашите изречения. Добре? Айде сега всеки ще направи по едно изречение, като използваме ето тези предлози в, in, on, under and next to. И да записваме изреченията в тетрадката. Okay, Sophie, could you make the first sentence? Choose something. Let's say, how many eggs are there? Let's say, in the basket, on the bench, under the tree. Choose something and make a sentence. И заедно ще записваме отговорите в тетрадката си. Айде всеки да напише своите изречения. Започваме с фразата There are, има, и сега избери колко яйца ще кажем, къде. София, you are demuted. You are muted, so unmute. You should unmute yourself to make a sentence. Unmute, yes. Sophia, how many eggs are there, let's say, on the bench? Госпожо, при мен, когато говорите, прекъсва. Така ли? Да. Ох, съжалявам, това е връзката. А сега чуваш ли ме? Няма да мога по-добре да се включа. Това ми е връзката онлайн. Връзката ни е такава днес. И така, хайде да направим изречението. There are, look at the basket. How many eggs? There are 3 eggs in the basket. Айде всеки да напише изреченията си в тетрадката. There are 3 eggs in the basket. Everybody write down the answers. There are 3 eggs in the basket. Start writing. And when you are ready, make the next sentence. Valia, what about under the bench? Under the bench. How many eggs are there under the bench? Yeah. There are how many eggs under the bench? Valia? 2 eggs under the bench. There are 2 eggs under the bench. Браво! А госпожо, ние да пишем на... Да, вие си пишете във вашата тетрадка. Write down all of the sentences. А госпожо, да преписваме от вас или да се пише може да препишете и от бялата дъска, а може и вашите собствени изречения да направите, без да поглеждате. You can refer to my whiteboard or just make your own sentences. Yes, are you ready? Yes. Okay, Maria,
How many eggs are there under the tree? Under the tree, how many eggs can you see? 1, 2, 3, 4. So, make the sentence. Не се ли чува? Госпожо, Никой ли не ме чува? аз ви чувам. Как ме чувате? Добре ли ме чувате? Да. Добре. Мими, съжалявам, ако нещо не ме чуваш, връзката вероятно не е добра. Айде да кажем колко яйца има под дървото. How many eggs are there under the tree? There are... Можем и да кажем и до дървото. Добре, айде next to. There are how many eggs? Next to the tree. До дървото. Колко имаме яйца? How many? Mimi, can you hear me? Добре, Emma, can you make the sentence, Emma? How many eggs are there? Can you hear me? Next to the tree. Next to the tree, there are 4 eggs. Or you can say under the tree, there are 4 eggs. Under or next to the tree. Може да кажем и next to the tree, there are 4 eggs. Okay. Who is gonna make the next sentence? Sophia, could you make a sentence about the flowers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flowers I can see. Okay, so how would you say, че има 9 цветя на полянката, на тревичката, върху тревичката. So there are, how many flowers can you see? There are, как се каже, много цветя има на тревата. Как беше думичката много? Many, you can say many flowers. Нали? Така беше. Да. Къде? В тревата, in the grass. В тревичката, in the grass. А може да кажем on the glade, полянката, върху полянката. In the grass. Но тъй като знаете думата трева, нека да бъде in the grass. There are many flowers in the grass. В тревата виждаме много цветенца. Oh, there is a bunny. Where is the bunny? Can you describe the bunny? There are many flowers in the grass. Emma, how many bunnies are there? And where is the bunny? The bunny. The Easter bunny, where is it? Yes? The Easter bunny, where is the Easter bunny? Is, can you do? Where is it? Как ще кажеш до момиченцето? Е зайчето. Как беше? Next to? Yes, is next to the girl. Запишете си. The Easter bunny is next to the girl. It's next to the girl. Okay. And I can see 2 chicks. Where are the chicks? Как се каже, между момиченцето и момченцето има 2 малки пиленцата. Mimi, can you try and say about Mimi, чуваш ли ме, миминце? Как ще кажем, че има 2 малки пиленцата между момчето и момиченцето? Хайде, кой ще го направи?
Мими, чуваш ли ме? Two chicks, точно така. There are two chicks. А как беше между? Кой ще каже? Между. Between е между the boy and the girl. Between the boy and the girl, there are two chicks. Between the boy and the girl, there are two chicks. Госпожо, препуснали сте are. О, изпуснах are. Да, точно, браво, много ти благодаря, че ми каза. Ами, наново ще го напиша, защото съм допуснала грешка. Undo. Сега ще го напиша втори път. There are. Изпуснала съм глаголът are. Да, браво. There are two chicks between the boy and the girl. Between the boy and the girl. There are two chicks between the boy and the girl. Okay. What else can you see? How many children are there in the picture? How many children can you see? Okay. I can see how many girls and how many boys. Maybe two. Yes, altogether, how many children? Sophie, can you see in the picture? How many children? There are Four. Да се чекам, що така. Деца. There are four children. Нали така беше? Children. Къде? In the picture. In the picture. В картинката. There are four children in the picture. Write it down. There are four children in the picture. Така. And what about the chocolate eggs? How many chocolate eggs can you see? How many chocolate eggs are there? Vale, how many chocolate eggs? Let's see. Let's count. Така, започваме под дървото, пред дървото, in front of the tree. 1, 2, 3, 4. Да ги изброиме, само да взема тук една стрелка, за да насочвам посоката. Така, we've got, no, maybe I should use this one. Okay, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16, 17, 18, 19 eggs. I can see 19 chocolate eggs in the picture. Maybe they're chocolate. I think so. I don't know. But we can say the last sentence is going to be there are 19 eggs in the picture. Altogether there are 19 eggs in the picture. Госпожа, има и няколко на дървото. О, така ли? Я да видя къде са. Браво, бе, вие сте толкова наблюдателни. So watchful. Върху дървото, да, отгоре в гнездото. In the nest, there are 1, 2, 3, 4 eggs. In the basket, 3, 7. 1 here, 8. 9 next to the bench. Under the bench, 2, 11. On the bench, 2 more, 13. Plus 14 next to the tree.
13 plus 4, 17. And 2 under the flowers here, there are 19 eggs altogether. Чудесно. Направихме си един бърз преговор на предлозите за място. Да? Спомняте ли си ги предлозите за място, за позициониране? In, on, under, next to. Окей. Госпожо? Да, слушам. Да. Първо 19 ли са или 23? Ами, аз си мисля, че са... I think there are 19 eggs altogether. What do you think? А вие какво смятате? What do you think? I calculated 19 eggs because there are cookies, biscuits in the basket here. There are not eggs inside. So I calculated 19 eggs altogether. Окей. И така, я ми кажете как се превеждаше на английски думичката лале. How do you say лале in English? Коя беше думичката от миналия час? Tulips. Yes, tulips. And агънце. Да си спомним и другите думички, свързани с великденският workshop, с думичките за Коледа. Не си спомням. Сега ще отворя още един worksheet. Само една секунда. Трябва да... Виждате ли ми екрана или не? Виждаме го. Да, вие се го виждате. Аз защото сега ще направя още едно търсене в мрежата и ще извадим сега да припомним думите от миналия час, свързани с великденската тематика. Аз не съм написала. Така ли? Да. Добре. А виждате ли екрана в момента или не го виждате? Виждаме. Това, което работихме до сега, го виждате. Добре. Аз не го виждам. Не го ли виждаш? Една секундичка. Сега ще се върна към този worksheet. Добре. Госпожо, аз виждам, госпожо, 4А. Сега се вижда, нали? Да. Добре, защото бях го затворила. Добре, сега го виждаме, нали? Виждате ли думичките? Copy the sentences. Докато вие пишете, аз ще ви говоря. И така, значи, да си припомним думичките, свързани с великденската тематика. Имахме думи като цветята, flowers. Лале, как беше лале? In English? Tulip. Нарцис. Айде да си спомним. Daffodil. Окей. И всъщност имахме тези думи, които трябваше да знаете. Chocolate eggs, flowers, the Easter bunny. What else? Как се кажем, че Великден е свързан с Възкресението на Исус Христос? Easter is about... И как беше Възкресението на Исус Христос? Записахме думичката. Ония ден. Написахме ли я? The resurrection. No. Jesus' resurrection. Okay. It's about rebirth. Той е свързан с Възкресението на Исус Христос, както и с Възкресението на цялата природа след зимата. All of the nature comes back to life. Flowers, birds, the forest, everything is reborn. Всичко се възражда, всичко се възстановява след зимата. Тоест, Великден е празникът на живота, на Възкресението. И затова се отбелязва в толкова много държави по света. Да, но този Великден беше по-различен Великден, нали? Да. Не ходихме на черква. Госпожо, на мен ми е първи път, съм се била на Великден вкъщи. За първи път, да. А Валя, а ти? Моля, какво казвате, Мими? Не ме чуваш пак, така ли? Не. Чуваш ме добре. Кажи, Мими, как беше твоя Великден? Госпожо, ние бяхме за жив огън. Били сте къде? За жив огън. За жив огън. Вие сте ходили за жив огън. Браво. Чудесно. Госпожо, и аз ходих. Успяли сте? А те как излезнаха
самите попове извън черквата, така ли? Отвън ли го взехте огъня? Да, така се е получило. You went out to get some live light from church on Easter midnight. Okay, great. So, okay. Имаме ли още въпроси? Приписахте ли всичко от дъската? Did you copy the sentences? Okay. Ами, хайде време е да се върнем към нашият учебник. Now, open your textbook on page 54. Pupils book. Sounds and words. До тук сме стигнали с материала. 54-та във вашият учебник. А сега също ще го отворя и ще споделя екрана. Just open my worksheet. And this is Wonder 2 software. I'm opening your textbook. Okay, and this is Unit 4. So ще сме на 4-ти модул. Но урока е Sounds and Words, Unit 4. Може би Валя го е направила това упражнение. И така, споделям екрана сега. Resume the share. And my share is a new share. And that's this one. Ето го моят нов екран. Виждате ли го? Да. И така, let's listen, look and say. We are practicing the sound S. Okay, listen, look and say. The first one is Salt. everybody say Salt. salt. Всички заедно. Salt. 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 Виждате ли екрана ми, да? С учебника на страница 54. What is the next picture? It's Cheese. Какво казвате? Кой е учебник? От учебника, да. Вече сме в учебника. Open your pupils book on page 54. Нали до тук стигнахме последния час с групичката? Да. Знам, че Валя го е работила, но за останалите това е новия материал, който сега ще продължим. Госпожо, ние направихме с вас само второ упражнение. Добре, продължаваме тогава. Набързо да кажем думичките. Сега обърнете внимание, една и съща буквичка C има различни произношения, както и буквичката listen. Просто вижте позицията на буквичката C и S, как се пише и как се произнасят различни думи. Pupils book. Pupils book. Учебника. Значи, те са учебника е Pupils book. Activity book е всъщност вашата работна тетрадка. И другото е Vocabulary and Grammar book. Сега сме в учебника, page 54. Mimi, did you open your book? Мими, успя ли да разбереш къде сме в момента? Учебника на страница 54. Okay, let's say the words again. Salt. Salt. Всички заедно. Salt. Salt. Cheese. Cheese. Сиренце. Okay. Cake. Всички заедно. Cake. And next. Cereal. Cereal. Какво беше cereal? What is cereal? Зърнена закуска. Чудесно. Така. Сега да обърнем внимание, следващата ни задача, втора е... Госпожо, това сме го правили. Всички ли сте го работили? Цялата група? Всичко? Втора сме работили. Добре, но аз искам да обърна внимание сега, защо тези... как се произнася тази буква C в различните позиции. Значи, в първата думичка е C, Cereal. е С, обаче... Cake. Carrot. Тоест, какво забелязахме? Какво забелязахме? Че една и съща буквичка може да се произнася по различен начин в различните думички. Тази сега е различната. Хайде да запишем какво е правилото. Искам да запишете правилото. Че буквичката C
се произнася с, тя се произнася с, ето така го запишете, когато стои пред гласните и, I и Y. Ето това е правилото в английски език. И, I и Y. Тогава се произнася с тази буквичка. C. Се произнася с. Хайде ще запишем се чете. Се произнася. Се произнася с пред И, I и Y. Това е произношението на думата. Окей. Тук ще сложим, значи, тук вдясно, за да се вижда добре. Тази буквичка C се произнася с. Когато обаче се намира пред другите гласни, а кои бяха другите гласни, тогава се чете К. Значи, буквичката C се произнася като звука К, като К, когато стои пред другите гласни A, O, U и когато е пред съгласните U и съгласни. Това е правилото. Ето вижте, например, ще ви дам за пример, ще ви дам cloud. Или, знаете ли думичката cloud? Облак. Cloud е облак. Значи, защото си стои пред съгласната Л, тя се произнесе К. Cloud. Това е правилото за четене. А мога да ви дам тук още един пример за C. Например, cereal. Ето ви е примерът, че С се запазва като звука С. Или да кажем думичката city. Град. City. Обаче, когато стои пред гласните A, O, U и съгласните, се произнася като К. Например, окей, айде ще дадем тук пример с cat, котка, кот, кат, режа, котън, памук. Обърнете внимание, че когато тя стои пред гласните A, O или U, се произнася К. Някой нещо каза? Хубаво е да го имате. Аз ще ви го изпратя и като снимка след това. Но това е правилото, да. Това е правилото за произношението на звука С. Това са правилата за четене един вид. Тоест, ако вие намерите С пред гласните И, А и Y, тя винаги се произнася като звука С. Винаги. Но ако С стои пред гласните A, O, U или съгласни, винаги се произнася като К. Това е първото правило, което извличаме от първото рече. И другото правило сега е свързано, да, с... Моля? Да го пишем в Да. Когато аз го пиша на бялата дъска, винаги се записва и в тетрадката ви. И другото правило. Хайде да чуем сега следващите думички. Listen. Cheese. Sandwich. Biscuit. Сега. Тук става дума за буквата S. Тя също се произнася по два различни начина. Listen. Sour. Taste. Please. Rice. Cola. Ice cream. Biscuit. Juice. Crisps. Така. Значи следващото правило е, обърнете внимание на думичките cheese, sandwich and biscuit. Буквата S се произнася като Z, когато е между две гласни. Айде да запишеме буквичката S. S. Тази буква S звучи като, значи запишете си, се произнася като звука Z.
Произнася се като З. Като З, между две гласни, когато стои между две гласни. Ето както е в примера с сирене. Виждате ли в сиренце какво се случва? Cheese. С стои между две гласни и се различава в звука З. Или please. Please. Защото С е между две гласни, затова се произнася се като звука З. Но във всички останали позиции С се произнася С. Но С, звукът С, се произнася С, се произнася. Мисъл тук трябваше да добавя между две гласни. Трябва да добавя тук между две гласни и след звучна съгласна. И след звучна съгласна. И когато имаме звучна съгласна, след звучна съгласна, например, в думата, сега ще ви дам пример, bed, в множествено число, легла, след звучна съгласна се чува з, beds. Или да кажем още някой пример, който завършва на звучна съгласна. Dog, кучета, ще бъде dogs. Тоест еса в края се чува като звука з. С се произнася з между две гласни и след звучна съгласна винаги се произнася з. И С се произнася С, т.е. се произнася С във всички останали позиции. След, айде ще да кажем, след беззвучна съгласна. Знаете ли кои гласни са звучни и беззвучни? Звучни са тези, които вибрират. Беззвучни са тези, при които няма вибрация на гласните струни. Например, като съскане е. Нямаме участие на гласните струни. С се произнася след беззвучна съгласна. След беззвучна съгласна. Кои са тези беззвучни съгласни? Например, след П, Т. Нали, това са беззвучните съгласни. С, не са обаче. К. М е звучна, обаче тя вибрира. П, Т, К. Т. Т е беззвучна съгласна също. И така нататък, нали? След беззвучна съгласна. Не се ли вижда? Аз виждам на половината на екрана. Така, sour. Виждам на половината на екрана. Така ли? А защо е така? Сега да видим. Половината от екрана. Защо се вижда половината от екрана? Ние да видим. Не мога да препиша това, което съм написала. Така ли? Ами в такъв случай ще го препишете после, след часа. Не се притеснявайте. Хайде сега да говорим английски език. После ще имате слайда. Ще ви изпратя снимка на това, което съм написала. Хайде сега да повторим думичките. Важното е да усетиме, че звука С се произнася между две гласни, но във всички останали позиции се произнася С. След беззвучна съгласна, и тук ще закажем и С, се произнася С в началото на думите. В началото или в началото на думата. Началото на думите обикновено, може би, ама не винаги. В началото на повечето думи. На повечето думи се произнася като С. Така, добре. Сега, айде слушаме и повтаряме. Исках да ви покажа правилата за четене, за да може да ги спазваме, но така, хайде да слушаме и да повтаряме и да кажем коя думичка е различна от изброените думички. И казвате, не виждате. Не знам как. Аз съм споделила целия екран в случая. Госпожа, аз виждам. Ти го виждаш, така ли? Аз го виждам. Целият екран.
Да. Вероятно е нещо от настройките Да. тогава, Мими, на твоя телефон. Не виждаш цялото. Защото от настройките зависи дали ще виждате цялата страничка или половината от страницата. Така, айде всички заедно. На таблета на лаптоп. На лаптопа си, браво. Добре. Добре, айде всички да повторяме сега думичките. Cheese. cheese, Всички повторете. Cheese. Еса е между две гласни, затова е з. Sandwich. sandwich, В началото на думата, затова е S. Biscuit. biscuit, С е пред беззвучна съгласна и затова е С. Обаче sour, sour, sour в началото на думата, затова е С. Taste. taste, Пред беззвучна съгласна, затова е С. Обаче please, please между две гласни и се произнася З. Тук сега е cheese. Ето. For. Айде всички заедно. rice, Rice. Добре. cola, Cola. ice cream, Which is different. Кое С е различно в случай? Явно пред гласната O, защото пред, cola, защото пред гласната A, O, U, C се произнася К. И последните biscuit, biscuit. Всички заедно. Biscuit. Juice and crisps. crisps, Тоест бисквитката е К, защото е предгласна, juice е С, защото е пред Е, и crisps е К, защото е пред съгласна. Тоест различната е juice. Така, добре. И така, до тук ли бяхме стигнали с вас, с задачките? Айде, сега продължаваме с задача. Следващата ни задачка е Listen and say. Complete the sentences with the sight words. По-скоро трябва да запълним изречение с правилните думички. Но нека първо да кажем думичките. Say. We. Everybody. We. Хайде заедно. We. Give. Give. Or. Или. Eat. Eat. Yum. Now. Now. For. For. И така да направим задачата. Complete the sentences by using the right words. Okay. Sight words. Добре. Is this popcorn sweet? Коя е липсващата думичка? Ема в случая? Number one. Is this popcorn sweet? Сладка или солена? Коя от тези думи отгоре означава или? Or. Айде запишете думичката or. Всички заедно кажете на глас. Is this popcorn sweet or salty? Добре. Валя, what about you? А в учебника, в учебничето ви, на страница 54, думичката отгоре трябва да я попълним в текста. Окей. Валя, what about you? Валя, can you read number 2, please? I'm hungry. What? Коя е думата, която ви липсва? What's that? For. What's for dinner? I'm hungry. Okay. И number 3. Number 3. Някой е казал изяжте всичките си зеленчуци, моля. Коя от тези думички означава яш? Изяш. Eat. Запишете. Eat all your vegetables, please. Eat all your vegetables, please. Okay, Emma. Let's have lunch. Кога? Сега. В този момент. Коя думичка, Ема, ще използва? Now. Точно така. Let's have lunch now. Чудесни сте. Добре. София, what about 5? Can we have eggs for breakfast, please? Can we have eggs for breakfast, please? And the last one, Valia,
Can you give me some popcorn, please? Can you give me some popcorn, please? Точно така. Всички тези изрази познати ли са ви? Разбирате ли всичко? Do you understand everything? Да. Надявам се, че е така. Сега трябва да погледнем в Activity Book. Activity Book, page 51. Мими, какво казваш, миличка? Ние това, което попълнихме на него на лаптопа, нищо не ми излиза. Не виждаш моя екран, така ли? Да. Никой ли не виждаше това, което правих сега? Аз виждам. Така ли, Мими? Значи, Мими, трябва нещо, някакъв бутон на лаптопа да натиснеш, защото другите го виждат, което означава, че нещо от настройките ти не се вижда. Другите виждате тая страничка, нали? Да, добре, Мими, отвори си тогава учебната тетрадка. Отиваме сега в Activity Book. Отворете всички, отиваме Activity Book. Ето, отваряме Activity Book. Sounds and Words. Page 51. 51 страничка. 51 страница. Page 51. Look at complete. Write the missing letters. Работили ли сте го? Добре. Да. Цялата страничка ли сте изработили? Да. До края. Значи Да. вие сте били пропуснали това, което сте правили. Добре. Ами, айде да направим заедно последната задача, трета. И това сме го направили. Всичко сте направили. Добре. В такъв случай се връщаме обратно. А направили сте в Activity Book 55-та страница? 55. Да. Activity Book. И това ли сте направили? Да. Всичко сте направили. Ами в такъв случай, нека да продължим тогава с учебничето ви. Let's go back to your textbook. A World of Wonder on page 56. This is gonna be extra check. Не. Я страничка. 56-та страничка. World of Wonder. А 55-та? Нали казахте, че сте ги работили? Не сме ли работили 55-та? Окей. Отиваме на 55-та страничка в учебника. Review, където имаме Review. 55-та. 55-та. Аз отидох на неправилната страничка. Yes. Everybody. Now, look and find the stickers. Place the stickers on your pictures. Поставите ли сте всички? Кой не е направил 55-та? Айде, който няма направил да извади стикерчетата. Look and match the stickers. Да, стикерите те са ви отзад в тетрадката. So the first picture... Да, стикерите трябва да извадиме. Учебник на 55-та страница. Да, 55-та. Върнахме се в учебника, защото се оказа, че сте направили задачата в тетрадката си. Look at your... Той е само един. Учебника е Pupils Book. Другите две са тетрадки. Учебника е Pupils Book. Така. Учебникът в учебника Pupils Book, page 55. Може всички ли да ги извадим? Да, всичките е така. Първата картинка. What taste does the biscuit have? What does the biscuit taste like? The biscuit is sweet, isn't it? It's sweet. Sweet. Трябва да поставиме. Yes. It's sweet. It's sweet. The biscuit. Стикерите, те се намират в задната част на учебника. Отзад имате, не знам на къде точно се пада при вас, в задната част на учебника. Най-отзад. Най-отзад имате стикери, които трябва сега да отлепите. Да отлепите стикерчетата. На коя страничка са при тебе, София? При мен няма страница. Няма страничка, нали? Да. 112. 112. Page 113. Get the stickers and stick them onto the paper, onto the pictures. Какво, Мими? Не можеш ли да ги намериш?
Мими, учебника е само един, слънчице. Учебника е Pupils Book. Няма друг учебник. Всичко останало е Activity Book. Другото е работна тетрадка. Как сте го кръстили вие? PB, така ли? PB е учебника ви. Той е само един. Учебника е Pupils Book. Мими, къде отиде? А останалите следвате ли моите инструкции? Да. Само Мими нещо не може да се ориентира. Мими, така, спокойно. Значи учебника, запомнете, учебника е PB. Учебника е само един. Другото две са тетрадки. Тетрадката за работа в клас и Grammar Book, която е за граматика и за думичките. PB. На PB отзад са вашите стикерчета. Мими, после за домашно ще го направиш. Погледни в екрана, ама ти не виждаш. Мими, не виждай екрана ми сега. Я да видя, Мими, защо не виждаш екрана ми? Ами аз съм го споделила моя екран. Няма причина да не го виждаш. Ти само ме чуваш в момента, Мими, за това ли е така? Мими единствено ме чува, тя не вижда екрана. Така, Мими, погледни в учебника на страница 55-та. Добре, Мими, не гледай картинките, не гледай стикерчетата. Хайде, направи ги Match the Words. Намери съответствието между картинките и вкусовете, които имаме. The popcorns. What do the popcorns It's salty. like? The popcorn. It's salty. Popcorn is salty. It is salty. Popcorn is salty. And cocoa. What does the cocoa taste like? It's bitter. Bravo. It's bitter. It's bitter. Bitter. The cocoa, the chocolate is bitter in a way. And this is olive oil. No, this is vinegar. Oцет. Vinegar. It is sour. Sour. It's sour. It's sour. So the vinegar is It's sour. sour. Почти сме на края на урокът ни. Остана само да направим задача 2 и 3. Let's complete exercise 2 and 3 in your PB book. Pupils book, Mimi. Pupils book. Page 55. 55-та страничка. Read and complete the names of these dishes. Emma, can you read the first sentence, please? Exercise 2. I like, what do you like with milk for breakfast? I like cereal. Yeah. Milk for breakfast. Браво. Мими, ти следиш ли сега вече изреченията? Yes. Мими, втора задачка. I like. Имаме зададени буквички. F. Коя е значи думичката, която липсва? Cereal. Fish and rice or rice for lunch. Listen. I like fish and rice for lunch. Vale, what about the last one? I like pizza for dinner. I like pizza for dinner. Yeah. Okay. And the last sentence, the last activity, exercise 3, последната ви задачка. Госпожо, там във втора задача има и отдолу картинки, пица, някакви... Да, ами тук сега трябва да кажем кое число на коя картинка съответства. Now match. Number 1 is cereal. Значи къде ще напишете числото 1? Next to the picture with cereal. 1D. Поставете числата. Write the numbers. Number 2. I like fish. Fish is picture C. And 3. Rice for lunch. Rice for lunch. And I like pizza for dinner. It's number 4. Тоест, трябваше да добавите числата до съответните картинки. Okay. Yes. Tell me, do you like cereal for breakfast? Sophie, do you like cereal for breakfast?
Yes or no? Do Yes. you like cereal? Yes, I do. Valia, do you like fish and rice for lunch? Yes. I do. Yes, I do. And Emma, do you like pizza for dinner? Yes. I do. And Mimi, do you like fish and rice for lunch? Do you like fish? Обичаш ли риба? Do you like fish for lunch? Отговаряме с глаголът yes, I do. No, I don't. Yes, I do. И последната ви задача от тази страничка. This is exercise 3. Listen and number. Слушайте и поставете числата съобразно кой сандвич описват в момента. For example, you listen, in my sandwich there are 2 carrots and cheese maybe, но ще чуем описанието на тези сандвичи и вие ще поставите числата 1, 2, 3 в реда, в който те ще ги опишат. Окей? Слушайте внимателно. 1, Okay. In my sandwich, there's some cheese and some tomatoes. There aren't any eggs. 2, In my sandwich, there are some eggs and some crisps. There isn't any cheese. 3, In my sandwich, there is some cheese and some carrots. There aren't any crisps. Okay. So, what was sandwich number 1, Mimi? Mimi, what was sandwich number 1? Мими, ти не си ли отворила учебника си на страница 55-та? Мими, дори да не гледаш екрана, учебника на страница Pupils Book на страница 55-та. Така, задача 3 беше сега. Искаш ли втори път да чуеме упражнението? Чуваш ли текста от компютъра? Значи, те току-що ни описаха сандвичите в определена последователност. Кой беше първият сандвич, който ни описаха? Средния, точно така. In my sandwich, what is there in my sandwich, София? What's there in my sandwich? Tomatoes And And cheese. cheese. Okay, Valia, what was the second sandwich? What is there in my sandwich? Eggs and crisps. Yes, eggs and crisps. Mimi, what is there in the last sandwich they described? Какво има в този сандвич? Виждате ли какво има? Как бяха морковите? Carrots and cheese. In my sandwich, there are carrots and cheese. Добре, чудесно. И това е завършика на нашия урок днес. Ще продължим в четвъртък. Okay. Добре, благодаря ви още веднъж. Ще изгледате, Мими ще пусна видеото да видим къде си пропуснала урока. Благодаря ви за днес. Have a nice day. Thank you, guys. Bye. Bye-bye. Довиждане. Have a good day. Bye-bye.